Good afternoon, children. Good afternoon, teacher. How is it going today? I'm fine. And you? I'm fine. I'm perfect. Thank you for asking. Okay, take your seats. Who is on duty today? I'm on duty today. Who is absent? All are present. All are present. Okay, very good. What date is it today? The 4th of March. And what day of the week? It's Wednesday. It's Wednesday. And how was the weather like today? It's coldy and coldy. Okay, take your seat. Let's begin our lesson. Open your student's book on page 78. And what words come to your mind when you think of fairy tale? Dragon, magic, princess. Dragon, magic, and princess. Okay. Today's our lesson theme is The Wonderful Wizard of Oz. It's an amazing story written by Frank Baum, an English writer, Frank Baum. In this lesson, we read text and understand its content, and at the end of this lesson, we will be able to identify the characters by answering questions. Okay, children, look at the first exercises and read the biography to find out these questions. Who was Frank Baum? Where he was born? And what type of stories did he write? Who can answer? Frank Baum Alina? was an American writer. And where he was born? He was born in New York in the United States. And what type of stories did he write? He writes children's book. He write children's book. Okay, thank you. Right. Well done. Excellent. And now, children, let's learn new words and practice pronouncing them. Look at the blackboard. Match these words. Who can match these words? Aruzhan. Wizard is Match these words. Wizard. Repeat after me, please. Wizard. Scarecrow. Field. Courage. And the coward. Do you understand? Okay, listen. Then let's listen new words. Axe, brain, brick, can, courage, coward, open mouth, far, field, get back to, ground, marry, oil, whole thing, real,
real, reply, reply, scare, scare, scarecrow, scarecrow, turn into, turn into, wave, wave. Okay, children, look at the pictures on your student's book. Let's predict, let's guess. Who is on the picture A? Dorothy Dorothy and Scarecrow. And who is the picture B? Timon, and Dorothy and Scarecrow. And who is in picture C? The last picture, who is in Lion. Okay. Well done. Very good. And now I'll divide you for 3 groups. To understand the text, I'll divide you for 3 groups. Number 1. The second group. Second group. And I'll give you the text. Так. Ссылочку, шунun ішінде, да, мына екіге. Mama? Еще на сторонники меня. Look, shouted Dorothy. Dorothy қараңдар деп айғайлайды. He can't move the poor thing. Мына аянышты робот қозғала алмай тұр. Please help me. Begged the tin man. Ағаш робот жаймен маған көмектесіңдер деп айтты. Dorothy saw an oil can off the ground. Dorothy оның қасынан май салынған құтыны көрді. Сосын Dorothy майды алып ағаш роботты майлайды. Oh, thank you, he sighed. Ағаш робот, рахмет деді. Ағаш робот маған рахмет деді. You saved my life. Who are you? Сен менің өмірімді құтқардың. Сен кімсің? I'm Dorothy. This is the Scarecrow and this is Toto. Менің атым Dorothy. Бұл Пугало және Toto. We are going to the Emerald City to see the Great Oz. Біз Emerald қаласына Озды көруге бара жатырмыз. Why do you want to see the Great Oz? Сендер неге көргілерің келеді? Деді ағаш робот. I want him to help me get home to Kansas. Мен Канзастағы үйіме оралғым келеді, деді Dorothy. And the Scarecrow wants a brain. Және Пугало ми қалайды. I don't have a heart, said the tin man. Сосын ағаш робот, менің жүрегім жоқ деді. Do you think that the Great Oz can help? Маған Оз көмектесе ала ма, деді.
I don't know, replied Dorothy. Dorothy, men bilmeymin dedi. Why don't you come? Я ретіне атын жазып па, не жерде өткен етіп атын жазыңдар. Атауын үлкен атын жазыңдар, не жерде үлкен атын. Қоймасы дедің ғой андай. Қайрат деген емес, жоқ, ана кейіпкерден қойыңдар. Ана Аружан болмайды, осы оның ішіне кейіпкерлерден қойыңдар. Аналар Алиса деді, сендер кім дейсіңдер ана? Дорофи, да? Жоқ, неге Алиса сендер? Неге Алиса дедік, айтпақша, Дорофи ғой, мыналар да Дорофи. Қоймасы не үшін дедім, боясашы әдемі. Кішкентай жазып. Әдемі қылып жазбайсыңдар, ана жерде шас қорғаймыз ғой қазір. Иә. Üstüne basıyorlar. As Dorothy and Toto were walking the beautiful fields, they saw a scarecrow. Anne waved at her. Dorothy was very surprised. "Can you talk?" she asked. "Of course," said the scarecrow. "My name is Dorothy. I'm going to the Emerald City. I want the Great Oz to help me to Kansas." "Where is the Emerald City?" asked the scarecrow. "And who is the Great Oz? Don't you know?" Сендер көмектесіңдер. Сонда оған Пугало Emerald қаласы қайда деп айтады. Және Great Oz деген кім деп сұрайды. Сонда Дорофи оған, "Сен оны білмейсің бе?" дейді. Сонда оған Пугало, "Жоқ, менің миым жоқ, сол үшін мен ештеңені білмеймін" дейді. "Сен не айтқың келіп тұр?" дейді Дорофи. Пугало оған, "Мені бір..." "Well," said the scarecrow, "a man made me to scare birds, but they weren't scared because they knew I wasn't a real man. I want a brain, so I can be a real person." Сонда Пугало, "Мені бір адам құстарды қорқыту үшін жасады, бірақ олар білді, мен шын адам емес екенімді. Сол үшін мен өзіме ми қалаймын, сонда мен шынайы адам бола аламын" деді. Дорофи оған, "Саған Great Oz көмектесуі мүмкін" деді де үшеуі бірге жүрді. Together they followed the yellow brick
rode into a forest. Suddenly, Dorothy saw a tin man with an axe not moving at all. Және де олар бірге жүріп келе жатқан кезде, ормандағы жолмен жүріп келе жатқан кезде, Дорофи Тин Менді көрді, балта ұстап тұрған, бірақ қозғалмайды. Why don't you come with us and we can ask? Сен бізбен бірге жүр, біз сұрақ көреміз. As they walked through the forest, the tin man told them his story. Олар орманның ішінде жүріп, оларға өзінің оқиғасын айта бастады Tin Man. A long time ago, I was a real man, he began. Бұрында мен шынайы адам болған едім. Менің ол кезде жүрегім бар еді. Мен бір қызға ғашық болып қалдым. I had heard, but the girl lived with an old woman who didn't want us to marry, so she asked the witch of the east to turn me into a tin man with no hair. Бірақ ол қыз үлкен әйелмен тұратын еді. Ол біздің үйленгенімізді қаламады. Ол сиқыршыдан мені ағаш роботқа айналдыруды сұрады. Сондықтан мен жүрек қалаймын. Егер жүрегім болса, мен оны қайтадан жақсы көре алар едім. I hope the great Oz can help you, said Dorothy. Dorothy Oz саған көмектесу мүмкін деді. Do you know how far it is to the Emerald City? Emerald қаласына неше қашықтық бар деп сұрады Dorothy. I don't know how far it is, said the Tin Man, but I know it is a dangerous journey. Ағаш робот, мен қаншалықты алыс екенін білмеймін, бірақ бұл орманның қауіпті екенін білемін. As Dorothy and Toto were walking through these beautiful fields, they saw a scarecrow. He waved at her. Dorothy was very surprised. Can you talk? She asked. Of course, said the scarecrow. My name is Dorothy. I'm going to the Emerald City. I want the great Oz to help me to get Kansas. Where is the Emerald City? Asked the scarecrow. And who is the great Oz? Don't you know? Asked Dorothy. No, replied the scarecrow. I don't know anything because I don't have a brain. What do you mean? Asked Dorothy. Well, said the scarecrow, a man made me to scare birds. But they weren't scared because they knew I wasn't a real man. I want a brain, I can be a real person. I'm sure the great Oz can help you, said Dorothy. A learn who tried to beat Toto. They are detected to find the wizard torture. They heard a loud roar. Dorothy and Toto saw a scenario with no brain. Dorothy saw a tin man with an Dorothy and her friends saw a green leaf shining in the distance. Dorothy got the oil can and oiled the tin man. Her heart in the waters, terrible brain, demons, our team called is Tin Man. Cheater, Scarecrow, once brain, Tin Man, once heart, Lion, once courage. Dorothy, Bill, he and Toto saw a Scarecrow with no brain. Dorothy saw a Tin Man with an axe. Dorothy got the oil can and oiled the Tin Man. They had a loud roar. They met a lion who tried to bite Toto. They all decided to find the wizard together. Dorothy and her friends saw a green light shining on the distance. The great Oz lives in the Emerald City. The Scarecrow is sad because he doesn't have a brain. The Tin Man was originally a real man. Toto
does the lion want to bite? Dorothy was afraid because a lion ran out of the forest. then and stood in the road in front. They went to the wizard because they didn't have heard courage brain. She is Dorothy. She wants to go to Kansas. Who are Dorothy's friends? Lion, Tin Man, Scarecrow, Toto. Why did they go to the wizard? They didn't have a heart, courage brain. Do you think the lion is brave? He needs some courage. He is coward. Did you like the story? Yeah, we like the story. It is interesting. Who is your favorite character? Lion. The time is Dorothy. Character. Scarecrow wants brain. Tin Man wants heart. Leon wants courage. Dorothy and Toto saw and Scarecrow with no brain. Dorothy saw and Tin Man with an axe. Dorothy got the oil can and oiled the Tin Man. They heard a loud roar. They met a lion who tired to bite too. They all decided to find the wizard together. Dorothy and her friends saw and green light shining in the distance. He lives in Emerald City. Greatest Oz. Sheriff is sad because his toys haven't brain. As original a real man, Tin Man. His toys teach Leon fans to be Toto. As Dorothy and Toto were walking through beautiful fields, they saw a scarecrow. He and waved at her. Dorothy was very surprised. Dorотhy және оның досы Тото екеуі әдемі алқаптарды аралап жүрген кезде Пугаваны көрді. Ол өзінің қолын Dorothyға қарап, қолын серпеді. Dorothy өте қатты таңғалды. Can you talk? She asked. Dorothy, сен сөйлей аласың ба деді. Сонда Пугава оған әрине деп жауап. Of course, said the scarecrow. Әрине деп жауап берді. My name is Dorothy. I'm going to the Emerald City. I want the great Oz to help me to Kansas. Менің есімім Dorothy. Және мен Emerald қаласына бара жатырмын. Мен Оздың маған Канзасқа жету үшін көмектескенін қалаймын. Look, shouted Dorothy. Dorothy қараңдар деп айғайлады. He can't move the poor thing. Мына аянышты робот қозғалмай деп тұр. Please help me. Ағаш робот жаймен маған көмектесіңдер деп айтты. Begged the Tin Man. Dorothy saw an oil can on the ground. Dorothy оның қасынан май салынған құтыны көрді. She picked it up and oiled the poor Tin Man. Сосын Dorothy майды алып ағаш роботты майлайды. We are going to the Emerald City to the Great Oz. He slowly moved his arms, his head and his legs. Ағаш робот жай ғана басын созып, аяқтарын, қолдарын қимылдатты. Oh, thank you, he sighed. Ағаш робот, "О, рахмет" деді. You saved my life. Who are you? Ағаш робот, сен менің өмірімді құтқардың. Сен кімсің? I'm Dorothy. Менің атым Dorothy. This is the Scarecrow and this is Toto. Бұл Пугало және Toto. We are going to the Emerald City to see the Great Oz. Біз Emerald қаласына Озды көруге бара жатырмыз дейді. Who
Do you want to see the great Oz? Сендер неге көргілерің келді? Озды деп ағаш робот айтады. I want him to help me get home to the Kansas. Мен Канзастағы үйіме оралғым келеді, деді Дорофи. And the squirrel wants a brain. Және Пугало ми қалайды. I don't have a heart, said the tin man. Сосын ағаш робот менің жүрегім жоқ деді. Do you think that the great Oz can help? Маған Оз көмектесе ала ма? Деді. I don't know, replied Dorothy. Dorothy, мен білмеймін, деді. Why don't you come with us and we can ask? Dorothy, сен бізбен бірге жүр, біз сұрап көреміз, деді. As they walked through and the forest, the tin man told them his history. Олар орманның in the road in front of them. Олардың алдынан арыстан шықты. Don't bite Toto, shouted Dorothy. Dorothy Тотоны тістеме, деді. Don't bite Toto. I didn't bite him, he said. No, but you wanted to, said Dorothy. You're just a coward. Арыстан, мен оны тістемен, деді. Dorothy айтты. Бірақ сен оны тістеме, деді. Арыстан мұңайып, мен білем, деді. I know, said the lion sadly. Ондай болса, бізбен бірге Эмерлад қалаға жүр. Мүмкін соған өз көмектесу мүмкін, деді. Дорфи және оның жаңа достары ормандағы жолмен жүрді. Okay, do you understand? Okay. And now change your seat. Change your seat. Our team is Dorothy. Character wants brain. Tin man wants heart. Lion wants courage. Dorothy and the Toto saw and scarecrow with no brain. Dorothy saw and Tin Man with an axe. Dorothy got the oil can and oiled the Tin Man. They heard a loud roar. They met a lion who tried to bite too. They all decided to find the wizard together. Dorothy and her friends saw a green light shining in the distance. He lives in Teach Emerald City. Teach cat Oz. Teach sheriff is sad because he doesn't have a brain. He has a real man, Tin Man. His does teach Liam and beat Toto. So, okay, children, if you have finished this task, retune your own, please. Then I'll give you to summarize the task. Қорытынды, қазір айтамын да, қорытындылаймыз. Неге қарап отырып, қазір. Соқты өте шейді, мені сұрайсың да. Children, our lesson is over. For homework, read the text and write 5 sentences about favorite characters. Okay?
болды. As Dorothy and Toto were walking through beautiful fields, they saw a scarecrow. He waved at her. Dorothy was very surprised. Can you talk? She asked. Of course, said the scarecrow. My name is Dorothy. I'm going to the Emerald City. I want the Great Oz to help me to Kansas.